Assalamualaikum. Oke, Oke, sudah tes. Pak. Bagus, sudah. Terdengar ya? Sudah. Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is My name is Agus Kamto here. I'm going to talk about writing. Writing, yeah. Okay, next slide. Slide two, Pusnam. This, yeah. We often hear the word please, Pusna, slide two. Enable Pusna, enable click dulu. Enable editing. We often hear the word writing in everyday life. Writing is an activity carried out by someone to produce writing. Halo, Pusna, slide 2, please. Next. Next, Pak. Next. Yeah, next. Next, again. Next, yeah. Slide 2. Slide 2, Bu. Ya bisa ya? Enable dulu, Gus. Enable editing yang kuning di atas tuh. Protected view itu loh. Wait. Enable editing diklik. Oh. Oke. Gus. Slide 2, Pusna. Sebelumnya. 2. Yes, okay. Thank you, Pusna. We often hear the word writing in everyday life. Writing is an activity carried out by someone to produce writing. Paper, work, copying lesson, writing poetry, writing songs, writing diary, and often people who are scribbling on walls can be said for doing writing activities. Okay, next, Pusna. Teratur, Pusna. Slide 3. 3. Yes. Doing writing activities provide many advantages for writers. These advantages are sometimes obtained by writer who is aware of them. The advantages of doing writing activities, among others, are as follows. Means of expressing feelings. Writing activities can serve as a means to express feelings. When we are sad, we can express sadness by writing. When we are happy, we can also express our joy in writing. When we fall in love, we can also express this feeling in writing. Next, please. Two benefit or many advantages of writing activities can cause a sense of satisfaction and pride. When we can make
keep writing, we will certainly feel satisfied. Moreover, if our writing is light and useful to others, the feeling of satisfaction and pride will increase if our writing is published and read by many people. Okay, slide next. Benefit and or many advantages of writing activities. 3. Improve language skills. Writing activities can correct us to ask language appropriately. If the in-depth reader can understand our writing consciously or not. We will try to use sentence as best as possible. We will always try to adapt our writing to the role of language. Thus, our language skill will increase. Next. Good writing is writing that is writing according to the role of language. Where the writing activities almost every day, and so we often experience difficult in production good writing. One of fashion, namely limited vocabulary and limited mastery of grammar. Good writing is writing that is writing according to the role of language. In addition, the content of the writing must be logical. Content of writing must be logical. Look at the writing example. Today, my little brother eats a book. Uncle has a horse. The horse is climbing a tree. It was raining because I took an umbrella. This example sentence is by the role of language. However, the sentence is illogical. Therefore, the sentence cannot be cited to be good sentence. Next is sentence should be today my brother read a book. So about horse running in the field, Uncle has a horse running in the field. If the animal that clean is a monkey. 3. I took an umbrella because it was sunny. Next. Likewise, when writing more than one paragraph, besides having to comply with the rule of language, writing must have the following characteristics. 1. Contain useful things. 2. Using proper diction. 3. Use effective sentence. 4. Use proper punctuation. 5. Using capital letter correctly. 6. Using tense appropriately. 7. Objective. Next. Okay, so my presentation, when no one is logging, I will read pantun.
bunga mawar, bunga selasih. Demikian, terima kasih. Thank you. Right, okay, thank you very much Pak Agus Sukamto that you have already presented about the advantages of writing. Right, good. Thank you very much. And then we come to the next session. It will be question and answer. Right, okay everybody, is there any question to Pak Agus Sukamto? Ada yang mau tanya ada ini? Hopeful, and there is not, because my English skill is a little. Okay, doesn't matter. Tidak apa-apa Pak Agus, siap. Ya udah nama saja belajar, right? Oke. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Agus? Oke, Mbak Usna. Oke, Pak Agus. Gimana? Alright. Gak ada yang tanya? Gak ada. Tidak mungkin translate-nya, Pak. Mbak Romiati tidak tahu. Tidak tahu Itu- translate-nya itu tadi bahasa apa gitu. Mau tanya Itu- Oke, ya wes, itu tadi Pak Agus Sukamto menerangkan itu tentang menulis ya. Terus kemudian tujuan menulis itu apa, daya yang digunakan untuk menghilangkan apa, atau menyampaikan perasaan sedih, perasaan senang, dan seterusnya. Right, kata Bu Romiati nggak mudeng. Terus yang lain, mudeng apa ora iki? Right, ya udah. Gini aja wes, nanti pertanyaannya terakhir. Setelah tiga-tiganya presentasi, coba kalau nanti ada yang tanya silakan, right? Oke, Mbak Usna, you can what is it? You can show us the PPT. Sekarang yang kedua siapa setelah Pak Agus? Oke, mau Pak Bu Yoga, Lis Pak. atau Pak Yoga? Silakan, siapa? Ayo ke? Pak Yoga, you ready? Halo Pak Yoga. Nggih, Pak Pak. Yoga. Pak Yoga Aditya Sri Lesmono. Oke. Nah, Pak Yoga, Mbak Usna tolong di-share PPT-nya Pak Yoga. Ya. Oke, kalau tadi Pak Agus Sukamto menerangkan tentang menulis dan manfaat menulis, coba sekarang Pak Yoga mau menyampaikan apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm glad to see you all. May we all always be given health, be Allah Subhanahu wa Ta'ala, and always be blessed in all our activity. Let me introduce myself. My name is Yoga Aditya Sri Lesmono, and I'm from Serut Sadang Village, Benong Pati. I complete my bachelor program education at University PGRI Semarang, study program of elementary school teacher education, Faculty of Educational Sciences in 2019. My current activity is as a teacher at Pekalongan State Elementary School and also as a postgraduate student at University of Muria Kudus. I am very happy to have the opportunity to study in postgraduate education, so I can meet my friend and learn together with all of you. Next, Mbak Usna. This in screen CV from me. Next. This screen to
show my activity in every day. Next. I'm very happy to have the opportunity to study in postgraduate education, so I can make friends, and learn together with all of you. Hopefully, in the future, we can work together in pursuing postgraduate education, graduating on time 3 semesters. That's my Amin. presentation. If there Amin. is a mistake, please correct it, and I personally apologize profusely. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Very good. Selamat. Okay, thank you Pak Mr. Yoga. Okay, Pak Yoga introducing himself, right? Okay, ada want pertanyaan enggak nih? Ada yang mau tanya enggak, Mbak? Mbak Rina mau tanya? Halo. Halo, ada yang mau tanya enggak ini? No, sir. Katanya nanti saja, Pak. Oh ya, udah nanti ya. Setelah yang Siap. sudah. Oke. Ya udah, oke, then the last presenter Mbak Usna, who will be the last? Siapa yang terakhir? Bu Sulistiowati. Bu Sulistiowati. Halo Bu Sulis, are you ready? Kok nggak Sulisnya ada kok orang? Nggak ada orangnya ya? Nggak ada ini. Adanya hanya satu kelas berapa orang ya? 16. 16 ini 16 dengan saya berarti memang kurang satu. Ini bulisnya belum ini. Right, okay, because Bulis cannot join the Zoom. Ini Bulis belum bisa masuk. Ada lagi yang sudah siap atau sudah ada? Nothing, Pak. Sir, Nothing. Oke, nothing. I have a video. Oh lah ini, oke Bu Sulis ada kok ini kok. Baru Oh, aja ada muncul, masuk. lalu boleh. Oke. Oke Bu Sulis, are you ready? Bu Sulis, sudah siap? Yes, I'm ready. Yes. Alright, okay, Bu Sulis, it's time for you to present the material, right? Okay. Bu Oke. Sulis sudah siap, halo Bu Usna. Please Minta have to tolong, ya. share. Ya, di-share miliknya Bu Sulis. Mangga, yo. Sastra Inggris beda pokoknya. Beda. Jangan. Mohon maaf Bapak, ada sedikit teks Indonesianya ya Bapak. No problem, no problem. Tidak apa-apa. Sebentar Ibu, ini jaringannya. Apa di tempat situ hujan, Mbak Usna? Terpental Pak dia. Mendung, Mbak Usna, Pak. nih. Oh, mendung. Terpental ini. Di Juwana mendung Pak. Oh, Itu. gitu. Jaringan Ya. wifi-nya tidak stabil. Bu Yusna rumahnya mana? Juwana? Tayu, Pak. Oh, Tayu. Yang terpental siapa ini? Bu Sulisnya? Oh, enggak kok. Bu Sulis masih ada. Udah masuk. Udah masuk lagi ya? Oke. Saya Pak yang sering terpental Pak.
Oh, Pak Haryono, rumahnya mana, Pak? Juwana, Pak. Oh, Eh, di Jaringan, Pak. Jaringan saya lagi Juwana trouble, Pak. Oke, enggak apa-apa. and Di ini ya, di jembatan yang rusak itu, Pak. Oh iya, advance Pak. business Si Komo lewat, Pak. Iya, saya kemarin di sana berjam-jam, Pak. Saya ke Lamongan itu. Halo Bu Usna, Mbak Usna sudah siap belum? Belum. Ya, belum. Bulis kalau punya videonya ini kan MB-nya besar, 511 MB. Kalau bisa di share screen sendiri, Bu, bisa? Saged? Oh, ini saya nggak sedang di depan laptop ya, Bu. Jadi filenya nggak ada. Gimana? Saya Oke, Bu coba Usna. download sebentar. Bu. Ya, Itu dicoba loh yang lagi. di link itu udah saya kompres kayaknya, Bu. Yang di link udah tak kecilin. Kalau yang di drive kan belum, masih gede. Tapi yang udah saya kirim di link itu udah tak kecilin, Bu. Halo, belum bisa ya? Ya, sebentar, Pak. Oke. hasil berkahnya Bapak. Ya, mangga Bu. Ya, ini menanggapi tadi presentasi dari Pak Agus ya, tentang menulis. Oke, Nah, Bu Romiati, ini step for the kids in writing. Bagaimana langkah-langkah menulis? Demikian, terima kasih Oke, Bapak. langkah-langkah untuk menulis supaya bisa bagus gitu ya. Ya, Oke. untuk pemula seperti saya. Oke. Kalau mau menulis, kita harus mengetahui dulu bahwa menulis itu ada 3 bagian, Bu. Yang pertama itu namanya introductory paragraph, paragraf pendahuluan. Ya, terus yang kedua ada the body of essay gitu ya, di batang tubuh atau batang tubuh. Yang ketiga yaitu ada namanya concluding paragraph, paragraf penutup. Nah, sambil menunggu ya. Oke, semuanya saja ini nanti biar bisa menulis tesis cepat. Oke, yang pertama tadi adalah introductory paragraph, isinya ada 2 macam, Bu. Oke, nanti judulnya Keri Rapopo. Ya, judulnya Keri Rapopo. Jadi yang pertama, paragraf pertama itu ada 2 macam, namanya yang pertama adalah kalimat pertama pada paragraf pertama namanya general statement. Pernyataan umum. Oh, kowe sudah berhasil, Bu. Nanti kita teruskan, wes. Enggak apa-apa. Ya, Bu Rami ya. Nanti tak teruskan lagi. Oke, Busna sudah berhasil menge-share, right? Oke. Bu Sulis, are you ready? Halo, Bu Sulis. Yes, Mister. Sudah, Ya, Pak. wes. Oke, sekarang kita mulai. Monggo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. From SDN Bangkalan Wetan 03. Today I am going to help you
Putus-putus ya. Practice abroad the way of telling the time. There are some ways of asking the times. Here are some ways to ask about the time in English. What's the time? What time is it? Do you have the time? Have you got the time? And now, we are going to learn how to answer it. Before we go further, we have to know that we have to add the clock after the time when the time points 1 to 12 sharply. Jadi, namun sebelumnya, seperti kita ketahui, ketika jam menunjukkan pukul 1 sampai 12, maka kita tambahkan o'clock setelah penyebutan jam tersebut. For example, it's 1 o'clock. It's 4 o'clock. It's 9 o'clock. It's 12 o'clock. It's midnight. Artinya tengah malam atau jam 12 malam. Namun, kita menyebutkan it's midday or it's noon ketika tengah hari. So, midday and noon are the same. Jadi, midday dan noon itu mengandung arti yang sama. Jadi, sama-sama tengah hari di jam 12 siang. Untuk penyebutan jam, apakah jam tersebut siang atau malam? Maka, we can use EM or PM. Kita menggunakan AM atau PM. EM is under meridian. It starts from midnight to midday, yaitu dimulai sejak saat tengah malam hingga menjelang siang tiba. The second one is PM. Yang kedua adalah PM, yaitu post meridian. It starts from midday to midnight, yaitu dimulai sejak saat tengah hari, sore, hingga malam tiba. Here are some regulation in using EM or PM. Berikut adalah beberapa aturan pokok dalam pemakaian EM dan PM. The one, EM and PM is written by small letters and followed by period after the letter. EM and PM ditulis dengan huruf kecil dan ada titiknya. The second, don't say 12 PM nor 12 EM, but say noon or midday for 12 afternoon and midnight for 12 night. Jadi jangan menyebutkan 12 PM atau jam 12 AM, tapi gunakanlah noon atau midday untuk jam 12 siang dan midnight untuk jam 12 malam. Don't say EM in the morning. Just say EM dan jangan menyebutkan 8 EM in the morning, tapi cukup sebutkan dengan 8 EM. The fourth, don't mix o'clock with AM or PM. Jangan mencampurkan o'clock dengan penggunaan AM ataupun PM. Tapi kalau sudah pakai o'clock, tidak perlu penggunaan AM atau PM, dan juga sebaliknya. Okay, let's get back to the next time now. Mari kita kembali lagi ke jam-jam di samping ini. It's 1 o'clock. Jam 1. Nah, kalau kita mau menggunakan EM atau PM, maka penggunaannya adalah it's 1 EM atau it's 1 PM. Next, it's 4 o'clock. Jam 4. Kalau kita menggunakan EM or PM, maka it's 4 EM or it's 4 PM. It's 9 o'clock. Jam 9. Kalau kita mau menggunakan AM atau PM sama, yaitu it's 9
it's 9 a.m. or it's 9 p.m. Next, it's 12 o'clock, jam 12. Kita juga bisa menggunakannya dengan it's midnight or jam 12 tengah malam atau jam 12 malam. Dan kita menyebutkan dengan it's midday atau it's noon untuk tengah hari. Ingat, jangan menyebutkan 12 PM atau 12 AM. Tapi gunakanlah noon atau midday untuk jam 12 siang dan midnight untuk jam 12 malam. Well, have you got the point? Gimana? Sudah paham apa belum? Kindly reply the video if you have not got the point. Jika kalian belum paham, mari kita ulang lagi sampai paham video yang tadi kita ulas. Otherwise, let's continue. Namun, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Here's thing you have to know before we continue. Sebelum kita melanjutkan, kita harus tahu beberapa hal, yaitu 15 minutes is quarter or a quarter. 30 minutes is a half or half. We use past when the long hand on the right, and we use to when the short hand on the left. Jarum panjang di kanan kita pakai past, dan jarum panjang di kiri kita pakai to. Let's learn how to tell the time when the long hand is on the right. Sekarang, mari kita belajar menyebutkan jam yang jarum panjangnya di sebelah kanan. Oke, it's 1:05. Jam di samping menunjukkan pukul 1:05. We mention the minutes followed by past and followed by the hours. Cara penyebutannya adalah kita sebut menitnya lebih dahulu, kemudian diikuti oleh past dan diikuti oleh jam. Maka it's 1:05. It's 2:10. Jam berikut menunjukkan pukul 2:10. We mention the minute followed by past and followed by the hour. Cara penyebutannya adalah kita sebut menitnya lebih dahulu, diikuti past, lalu diikuti oleh jam. Maka it's 2:10. Next, it's 3:15. Jam berikut menunjukkan pukul 3:15. We mention the minute followed by the past Dari and tanah. by the hour. Cara penyebutannya adalah kita sebut menitnya lebih dahulu, diikuti past, kemudian diikuti jam. Maka, as I mentioned before, 15 minutes is a quarter or a quarter. So, 15 menit adalah quarter, maka it's a quarter past 3. It's 20 past 4. It's 25 past 5. As I mentioned before, 30 minutes is a half or half. So, it's 6:30. Are you clear? Apakah sudah jelas? Let's tell the time with the long hand is on the left side. Mari kita belajar menyebutkan jam yang jarum panjangnya berada di sebelah kiri. It's 1:35. Jam di samping menunjukkan pukul 1:35. Atau bisa juga dibaca dengan jam 2 kurang 25 menit. We count the minutes from the long hand to 12. Cara penyebutannya adalah jarum panjang yang menunjukkan angka 7 kita hitung sampai pukul 12. Ada berapa menit? Mari kita hitung. 10, 15, 12, 25. So it's
25 to 2. It's 3:45. Jam di samping menunjukkan jam 3 lebih 45 menit. Atau bisa juga dibaca dengan jam 4 kurang 15 menit. We count the minute from the long hand to 12. Dan cara penyebutannya adalah jarum panjang yang menunjukkan angka 9, maka kita hitung sampai angka 12. Ada berapa menit? Mari kita hitung. 5, 10, 15. And as I mentioned, 15 minutes is a quarter or quarter. And seperti yang saya jelaskan, 15 menit biasa disebut dengan quarter atau a quarter. So, it's a quarter to 4 because the shorthand goes to 4. It's 5:55. Jam di samping menunjukkan jam 5 lebih 55 menit. Atau bisa juga dibaca dengan jam 6 kurang 5 menit. We count the minutes from 11 to 12. 5. Hanya ada 5 ya. So, it's 5 to 6. Okay, and here is the practice for you. What time is it? There are two ways to telling the time. As I mentioned before, di awal tadi sudah saya sampaikan untuk memberi dua cara penyebutan jam. I just explain the first one. Yang pertama yang saya barusan jelaskan adalah cara British. And the second, we will now learn the second way. It's American style. Kita belajar untuk cara kedua yaitu penggunaan American. It's American style, only read the hour followed by the minutes. Cara ini adalah cara Amerika untuk cukup baca jam dan diikuti oleh menitnya. Jadi tulis jamnya, kemudian menitnya berapa. Gitu. And we do not use quarter and a half. Jadi kita tidak perlu menggunakan cara yang ribet lagi ya, seperti penggunaan quarter dan juga penggunaan half. Now, let's have the practice. It's 1 time. It's 2:15. It's 3:20. It's 4:30. It's 5:40. It's 6:45. Itu adalah beberapa contoh dalam penggunaan American style. Well, it was how to tell the time for me. See you next time, and I hope it can be useful. And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right, okay, great, Bu Sulistiowati, good Very job. good. Yes, very good. Ini Nggih, Bapak. mudeng apa ora itu? Pelajaran kelas telu nek kene. Oke, Itu. pelajaran bahasa Inggris bagus, Bu Sulis. Nggih. Yes, right. Oke. Bahasa Inggris Thank you kelas very 3, much. Pak. Di sini, Pak. Sudah bisa semua ya. Pak Kundono bisa nggak Pak Kun? Enggak, soalnya aku melihat beberapa kemarin di soal itu, di soal UAS, jadi dia tahu. Oke, good, very good. Thank you very much Bu Sulistiowati. Nggih, Bagus you're banget. welcome. Nggih, Pak. Okay. Now we come to the next session. It will be question and answer. Sekarang masuk ke tanya jawab. Kalau belum ada, saya mau meneruskan pertanyaannya Bu siapa tadi ya?